Oui, allô, Roxane? Oui, Oui, on est toujours là, il y a un petit délai là, mais ça va arriver un petit peu plus tard. pas Donc de je vous... problème, j'attends toujours votre signal. Très bien, merci, à tantôt. Merci.
Allô, Roxane? Oui, Oui, vous pouvez connecter tous les participants avec le son ambiant de la salle, s'il vous plaît. parfait. Merci beaucoup. Merci. One minute, une minute. Heads up. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Le ministre Leblanc et moi venons de terminer une rencontre très productive avec les premiers ministres, notre 23e depuis le début de la pandémie. La rencontre d'aujourd'hui nous a donné l'occasion de parler de notre travail commun pour lutter contre la pandémie et de ce qu'on fait pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes durant cette crise. Job one remains keeping people safe. This has been our government's focus right from the start of the pandemic. That's why today we started our meeting with a presentation about vaccine rollout from Dr. Tam, Major General Fortin, and President Stewart of the Public Health Agency. In just a few moments, Dr. Tam and Major General Fortin will provide more details about what they presented to the premiers. Yesterday, Health Canada approved the Pfizer-BioNTech vaccine as safe and effective. We now have a green light on getting shipments delivered and vaccines out to Canadians. The first 30,000 doses are expected to arrive on Canadian soil in just a few days. To all Canadians, if you're feeling relieved and hopeful, you're not alone. This is the good news we all needed. But remember, this is only the first step in what would be a massive project
over a long winter. I announced to the premiers that the federal government will be covering the cost of these vaccines, as well as the supplies needed to administer them. Not only will doses be free for Canadians, but provinces and territories won't have to use their funding to pay for this vaccine. J'ai annoncé au Premier ministre que le gouvernement fédéral va couvrir le coût des vaccins, ainsi que le matériel nécessaire pour les administrer. Les doses seront gratuites pour les Canadiens et les provinces et territoires n'auront pas à puiser dans leurs fonds pour les payer non plus. Déjà, l'Agence de la santé publique du Canada ainsi que Pfizer et les provinces et les territoires travaillent ensemble pour finaliser la préparation des 14 sites de vaccination. Notre gouvernement renforce également les systèmes de TI de l'Agence de la santé publique. La nouvelle plateforme de TI de gestion nationale du vaccin s'ajoutera au système existant pour assurer une gestion rapide et efficace du déploiement du vaccin à travers le pays. Comme je l'ai dit au Premier ministre, dans les semaines et les mois qui viendront, il sera essentiel de continuer à travailler ensemble. On s'apprête à déployer une campagne d'immunisation sans précédent, mais j'ai confiance en notre savoir-faire et je sais que notre plan est solide. Vaccines are safe and effective. Serious side effects are incredibly rare. In the very unlikely event of an adverse reaction, though, we want to make sure that Canadians have fair access to support. So today, I can announce that we're creating a federal support program around vaccine safety for all Canadians and for all vaccines. This includes COVID-19 vaccines that will be rolled out soon. This program is based on the model Quebec has had in place for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries. Today, the premiers and I discussed what else we need to do while we roll out vaccines. The federal government has already covered the cost of billions of pieces of PPE and millions of rapid tests that we've sent to the provinces and territories. We've also provided tens of billions of dollars in funding to the provinces and territories, including through the Safe Restart Agreement and the Safe Return to Class Fund. This money is for everything from strengthening healthcare to improving ventilation in schools. 8 out of every $10 spent to protect and support Canadians through this crisis has been spent by the federal government. And as I've said to the premiers at our previous meetings, we will continue to work with them to ensure that this help gets to the people who need it. Notre préoccupation est toujours d'assurer la sécurité des Canadiens, de veiller à ce que les gens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre reçoivent le soutien dont ils ont besoin et de jeter les bases qui vont permettre à notre économie de revenir plus forte que jamais. Enfin, durant notre rencontre, les premiers ministres et moi avons parlé du financement des soins de santé. À chaque semaine, de nouveaux records de cas de COVID-19 sont atteints. Dans de nombreuses régions du pays, les lits d'hôpitaux sont remplis au maximum, ou presque. Notre gouvernement a déjà investi dans le personnel de soins de santé et dans un soutien accru au système de santé. Notre priorité est de veiller à ce que tout le monde puisse continuer de compter sur des soins efficaces et de qualité au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Comme je l'ai dit au Premier ministre, je sais que les derniers mois ont été très difficiles pour tout le monde. On a eu une très bonne conversation et j'ai proposé plusieurs étapes concrètes pour la suite. Nous reconnaissons à quel point nos aînés ont énormément d'inquiétudes par rapport aux soins de longue durée. Et donc, nous avons proposé plus de ressources et de travailler avec les provinces pour assurer les meilleures pratiques et de l'aide à nos aînés. On espère pouvoir travailler avec eux dans les semaines et les mois à venir pour livrer concrètement pour nos aînés d'ici peu. Nous avons parlé du coût des médicaments qui est en train d'augmenter à travers le pays, les préoccupations que les gens par rapport à l'assurance médicaments. Nous avons souligné que nous travaillons déjà pour réduire les coûts des médicaments, mais que nous serons très ouverts à travailler avec les provinces qui sont prêtes sur des régimes d'assurance médicaments encore plus fortes pour aider les gens tout de suite.
On a parlé de l'importance de partager des données et de regarder le virage numérique qui se passe à travers nos systèmes de santé et de répondre aux soins virtuels qui sont de plus en plus fréquents. On a proposé de travailler en étroite collaboration avec les provinces sur ces enjeux pour s'assurer que d'un bout à l'autre du pays, on ait des opportunités de livrer un meilleur système de soins de santé. Oui, on a aussi parlé du financement à long terme des soins de santé et je me suis engagé aux provinces que le fédéral va augmenter sa part des coûts de notre système de santé. C'est une discussion que j'ai bien hâte à avoir avec eux pendant les mois à venir. Le premier ministre Legault a proposé que nos responsables dans les ministres des Finances travaillent pour se mettre d'accord sur l'encadrement de les prochaines étapes. Mais j'ai bien hâte de continuer de travailler avec les provinces pour livrer un meilleur système de santé pour tous les Canadiens pour les années à venir. On a aussi proposé de commencer à travailler déjà sur les apprentissages qu'on a eus pendant cette pandémie pour améliorer nos systèmes de soins de santé publique. On reconnaît que beaucoup de ce qu'on a fait pendant cette pandémie a été basé sur des apprentissages pris il y a 20 ans pendant la période de la SRAS à Toronto. Et donc, on devrait commencer déjà à apprendre de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et évidemment, on s'est engagé de continuer à collaborer étroitement avec les premiers ministres. C'était notre 23e rencontre. On va continuer d'avoir des rencontres régulièrement dans les semaines et les mois à venir pour parler de tous les enjeux qui sont importants pour les Canadiens, y compris, surtout, la livraison des vaccins à travers le pays. Ça a été une très bonne rencontre et il y a beaucoup d'étapes concrètes sur lesquelles j'espère qu'on va pouvoir commencer à travailler ensemble. I proposed many concrete steps during our meeting on the work with the premiers moving forward. First of all, we all recognized how important it is to support seniors during this pandemic. The challenges that have been laid bare in our long-term care homes requires more resources and more work together to deliver for our seniors who are worried and families who are worried about them. So I proposed moving forward with the provinces on sharing best practices and delivering new federal resources to ensure that our seniors are best protected. And I certainly hope to work with the premiers on that in the coming weeks. We also made commitments to move forward on pharmacare. We've already made commitments on high-cost prescription drugs. We've made commitments on working on a national formulary, and I look forward to working with premiers who are ready on a universal pharmacare system that can make a huge difference when Canadians are worried about pharmacare, about vaccines, about that side of healthcare. We made a commitment to work together on that. We know that collection of data and digital transformation of our healthcare systems is increasingly important, and collaboration between different regions and jurisdictions is going to be important in order to deliver the best modern healthcare, including virtual care, to Canadians necessary. And there is much we can do to collaborate on that, and I look forward to working with the provinces and territories on better use of technology and better coordination of data. We also talked about long-term healthcare system funding. It's going to be important that the federal government, as I said, steps up and increases its share of the costs of healthcare with the Canada Health Transfers. We are going to do that, and I look forward to conversations over the coming months about how we can increase it. Of course, our focus remains right now getting through this pandemic, and as I said multiple times to the premiers, we will be there to support them with extra healthcare costs linked to this pandemic, whatever it takes, for as long as this pandemic lasts. We also need to take lessons on public health from what was happening through this pandemic. We talked about the lessons we learned from SARS 20 years ago that were applicable during this pandemic and how we should already start collecting best practices and looking at what public health agencies have learned during this pandemic to make sure we are ready for whatever the universe throws our way in the coming years or decades. And of course, we committed to continual
ongoing First Ministers collaboration. This was our 23rd First Ministers meeting, and I, of course, committed to continuing to meet with them regularly to talk about the things that matter to Canadians, from our healthcare systems to the rollout of vaccines that obviously is top of mind for Canadians and on which we continue to collaborate extremely well. We've been working together because this is just what Canadians do. We're there for each other. From the first days of the pandemic, when people delivered supplies to elderly neighbors, to the summer when farmers worked hard to get food on our plates, to this winter when people are staying home to protect the most vulnerable, Canadians have each other's backs. We're in this together, and together we will defeat COVID-19. Before I pass it over to Minister Leblanc, I also want to recognize that it has been 2 years to the day since Michael Spavor and Michael Kovrig were arbitrarily detained in China. Our priority as a government continues to be securing their immediate release. Mr. Spavor and Mr. Kovrig and their families have shown truly remarkable perseverance in the face of an unimaginable situation. I want to thank all of the countries around the world that have expressed support on this issue. Mr. Spavor and Mr. Kovrig must be released. Merci beaucoup. On this first night of Hanukkah, I wish everyone Chag Hanukkah Sameach, and pass the floor over to Minister Leblanc. Merci, Monsieur le Premier Ministre. Good evening, everyone. As the Prime Minister just said, we had a productive conversation with premiers today. We agreed that we're all committed to the urgent need of fighting COVID-19 and that the last months have highlighted certain gaps in our healthcare system. Aujourd'hui, nous avons discuté de l'allocation des vaccins par habitant, en reconnaissant que dans les semaines à venir, les provinces se concentreront sur leurs populations prioritaires et les citoyens les plus vulnérables. We agreed to learn from one another and to share best practices. The federal government wants to continue to be a partner with the provinces and territories, and we remain committed to the discussion on the broader healthcare needs of Canadians. Merci beaucoup, and I now turn to Dr. Tam. Good evening, everyone. Bonjour à tous. Yesterday, we achieved a key milestone in our COVID-19 response with the approval of the first COVID-19 vaccine in Canada. Alors que le Canada se prépare collectivement à déployer le programme de vaccination le plus complexe de notre histoire, j'aimerais vous en dire plus sur notre planification pour l'attribution et la distribution des vaccins. The process of allocating vaccines across provinces and territories must be clear and transparent. This provides assurances to those engaged in the process and to Canadians at large. And this will be especially important in the early days of vaccine delivery, when supplies will be limited. Federal, provincial, and territorial governments, along with Indigenous leaders, are working together to establish how priority groups will receive vaccines during the initial delivery periods when supplies are limited. These discussions and decisions are being informed by expert advice, including advice from the National Advisory Committee on Immunization. We know that residents and staff of long-term care homes, healthcare workers, seniors, and adults in Indigenous communities are top of mind as we consider the allocation of early supply of vaccine. Il incombe aux provinces et aux territoires de tenir compte des besoins et des circonstances uniques de ces groupes ainsi que l'épidémiologie locale de leur région. The Federal, Provincial, and Territorial Special Advisory Committee on COVID-19 provided advice and guidance on the equitable allocation of vaccines, taking into account the principles of impact, equity, and feasibility, including capacity considerations. L'approche de l'allocation se fait par habitant. Dans la pratique, de petits ajustements seront apportés pour tenir compte de la complexité de la distribution de vaccins dans les territoires et les communautés autochtones éloignées et isolées, ainsi que les segments prioritaires de la population fédérale. Data and reporting are crucial to a successful pandemic response,
enabling us to monitor vaccine safety, effectiveness, and coverage, and to adjust our activities as need be. In Canada and internationally, we have well-established and robust systems for identifying adverse events following all vaccinations and notifying public health and healthcare professionals. We will be leveraging and enhancing these systems and keep Canadians informed. Knowing access to safe and effective vaccines is within sight for all Canadians provides us with hope. Pourtant, le Canada réalise toujours des taux d'infection élevés, ce qui a mis beaucoup de stress sur les hôpitaux et le système de santé, ainsi que les agents de santé qui réagissent à cette crise depuis de nombreux mois. Now, even as we roll out the COVID-19 vaccine across the country, we must continue to follow local public health advice and maintain individual protective practices that will keep those of us who are not yet immune safe along the path ahead. Merci. Thank you. So things are moving rapidly with COVID-19 vaccine distribution campaign. We now have regulatory authorization for the Pfizer vaccine, and the first shipments are on their way. While the pace of the rollout might feel a bit frantic right now, we are taking a determined and deliberate approach to managing the moment-to-moment updates and developments of the vaccine rollout. The National Operations Center at the Public Health Agency of Canada is seized with the coordination of end-to-end distribution process that is, and it is in close contact with each of the provincial operations center to ensure the smooth flow of information and vaccine to designated points of use. The provinces have indicated that they are ready. They have the infrastructure, the training materials, the supplies, and processes in place to receive the first shipments of Pfizer vaccines and to begin immunizations at the initial 14 points of use. The first doses of the Pfizer vaccine have been ordered. We expect thermal shippers containing vaccines to leave the manufacturer by tomorrow. The first shipments may begin to arrive at points of use on Monday, and the National Operations Center is closely monitoring. The number of doses per point of use and the corresponding delivery schedule will continue to be refined, and together we'll continue to grow the cold chain and clinic capacity to add additional sites as more vaccines become available. We'll ensure that Canada is positioned to successfully scale up a large-scale distribution of Health Canada authorized COVID-19 vaccines that is anticipated throughout 2020. Les choses évoluent rapidement avec la campagne de distribution du vaccin contre la COVID-19. Nous avons maintenant l'autorisation de la part de Santé Canada et les premiers envois sont en route. Alors que la cadence de l'introduction du vaccin semble très dynamique présentement, nous adoptons une approche délibérée afin de bien gérer les mises à jour en temps réel afin de suivre tous les derniers développements. Le Centre national des opérations, qui est établi à l'Agence de la santé publique, s'assure de la coordination détaillée du processus de distribution et est en contact rapproché avec chacun des centres d'opération des provinces dans le but d'assurer un flot d'informations continu, stable sur le déploiement de vaccins vers les points où ils seront distribués. Les provinces ont indiqué qu'elles sont prêtes dans ce lancement graduel. Elles ont l'infrastructure, le matériel didactique, le matériel d'approvisionnement et les procédés en place afin de recevoir les vaccins de Pfizer et de débuter l'immunisation dans chacun des 14 points de distribution. Les premières doses du vaccin approuvé de Pfizer ont maintenant été commandées. Nous attendons à ce que les contenants thermiques contenant les vaccins quittent le manufacturier d'ici demain. Les premiers envois devraient donc pouvoir arriver au point d'utilisation dès lundi et le centre des opérations suit ça de très près. Le nombre de doses pour chaque point d'utilisation et l'horaire de livraison continueront à être raffinés et ensemble, nous allons continuer à développer la chaîne d'approvisionnement à froid, les capacités cliniques afin d'ajouter des sites additionnels à mesure que les vaccins deviennent disponibles. Nous allons nous assurer que le Canada est positionné de façon adéquate
afin de décupler les capacités de distribution des vaccins autorisés par Santé Canada contre la COVID-19 tout au long de l'année 2021. Je vous remercie. Thank you. We have a total of 20 minutes for questions this evening, starting with 2 reporters on the phone for 1 question, 1 follow-up. Then we'll head back to reporters in the room. We will go back to the phone if time permits. Nous avons un total de 20 minutes pour les questions ce soir, donc commençons par le téléphone avec 2 journalistes avec une question et une sous-question, suivi des journalistes dans la salle. On va retourner au téléphone si le temps le permet. Opérateur, c'est à vous. Merci. La première question est de Émilie Bergeron de l'agence QMI. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Trudeau. Vous dites que vous êtes engagé à augmenter les transferts et que des discussions s'amorceront dans les prochains mois. On vient d'entendre M. Legault parler plutôt d'un rendez-vous manqué et que vous voulez imposer des conditions à cette augmentation. Que lui répondez-vous? On a eu une très bonne conversation sur les vaccins. On a eu une très bonne conversation sur la réalité de cette pandémie et notre système de santé. Et j'ai aussi souligné que je comprends très bien qu'il va falloir que le fédéral augmente les transferts en santé dans les années à venir pour assurer un système de santé qui fonctionne bien dans les années à venir. Nous savons que maintenant, dans cette crise, dans cette pandémie, nous devons agir rapidement pour aider nos aînés, pour aider les travailleurs de première ligne qui deviennent de plus en plus épuisés avec des mois et des mois de service auprès de leurs concitoyens, de protéger nos aînés. Alors, je suis très content de pouvoir commencer à travailler avec eux immédiatement sur des enjeux concrets pour les gens. Mais bien sûr, on va continuer de se rencontrer pour parler de comment on peut s'assurer un meilleur financement à long terme pour le système de santé, avec aussi, évidemment, de la transparence et de la redevabilité envers les Canadiens pour ce système de santé. Sous-question, Émilie? Oui, à quel moment voulez-vous que la prochaine rencontre ou la suite de ces discussions, les prochaines étapes, s'amorcent au sujet de l'augmentation des transferts en santé? Depuis 9-10 mois, on a des rencontres à quasiment toutes les 2 semaines entre les premiers ministres pour parler de tous les sujets qui leur préoccupent, qui préoccupent les Canadiens. On va continuer d'avoir ces rencontres régulièrement et je suis toujours ouvert à parler de toutes sortes de différents sujets. Mais évidemment, pour moi, la priorité, c'est d'être là pour aider les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays à passer à travers cette pandémie. Et je reconnais qu'on peut le faire dans certains cas par rapport, par exemple, aux soins de longue durée. On peut agir concrètement, immédiatement, de façon à renforcer non seulement notre système pour cette pandémie, mais de façon qui va durer plus long que cette pandémie. Je pense qu'on voit tous qu'il y a des failles dans notre système qu'il va falloir réparer et le gouvernement fédéral, je l'ai assuré au premier ministre, sera là en partenaire pour assurer de meilleurs résultats pour tous les Canadiens. Merci. Opératrice, prochaine question au téléphone. Merci. Our next question is from Marika Wash from Globe and Mail. Please go ahead. Hi there. Thanks so much for taking our questions. Following on Emily's questions to you, Prime Minister, can you be specific on when you think those increases to the Canada Health transfer from the federal government should start? Are you talking about after this current deal is in place, or are you talking about in a year or two already increasing the federal share of healthcare? Well, I think Canadians recognize that right now we are in an unprecedented crisis, and the priority needs to be supporting Canadians right now and ensuring that our healthcare system has the capacity to support Canadians through this global pandemic. That's why from the very beginning we've been there not just with direct supports for Canadians, but also direct supports for provinces, transfers on healthcare, but also investments for long-term care and the most vulnerable, investments in PPE, investments for tracing and testing. These are the kinds of things, and with our announcement today that the federal government will be picking up the tab for vaccines. These are things where we can help the provinces through this particular crisis. Of course,
as we get through this crisis, we need to recognize that our healthcare system needs fresh injections of federal funds. And I look forward to the conversations that will happen as we get a little more clarity on the challenges that our healthcare system is facing and our economy is facing for the coming years. Those are going to be important conversations. And as I said, the federal government will be there to increase its share at the same time as we work to deliver better outcomes across the country for Canadians. And that's why we'll also be talking about accountability and transparency for Canadians of new investments in healthcare. Following up, Marika? Yeah, thank you. The Premier seemed to be skeptical of your sincerity in your promise to actually meaningfully increase funds in a timely manner. So can you please be clear on whether you think federal shares of healthcare spending need to increase next year, the year after? When do you think that needs to start? It's pretty clear from the data that the pressures and the decline in the share of federal funding has been long-standing. And while the pandemic's ongoing, this other issue is also very much on the front burner for provinces and territories. We have demonstrated month in and month out over this pandemic the desire and ability and determination of the federal government to step up and support Canadians. Unprecedented investments in healthcare for Canadians, unprecedented investments in support for Canadians. I made a simple promise at the beginning of this pandemic that we would have Canadians' backs for as long as it takes, whatever it takes, to get through this pandemic. And that is what I repeated to the premiers. We have been there with 8 out of every $10 invested in fighting this pandemic and supporting Canadians coming from the federal government. I told them that we will be there to support them through the remainder of this pandemic, and that I recognize that this pandemic has exacerbated and highlighted the long-standing challenges faced by healthcare systems across the provinces and territories, and that the federal government will be there to step up its contributions. But we know that we need to do that in a way that is right for the coming years and the coming decades. And right now, there is a lack of certainty of what our economic situation or even our health situation might look like in 3 months, let alone in 3 years. These are important conversations, but right for now, Canadians are most focused on making sure that we make it through this pandemic. In long-term care homes across the country, not only are elders worried about whether or not they're going to see their kids anytime soon or their grandkids anytime soon in the coming months, they also see those hardworking heroes around them get more and more exhausted as this goes on, needing more and more support. And what I committed to the provinces is let's work together right now to make sure we're sending more supports to our long-term care centers. Make sure that we're sharing best practices across the country so that everyone in the country in long-term care, regardless of the jurisdiction they're in, can have the best quality of care possible. These are things we can work on right now that will help Canadians now, but also set us up for long-term success with an aging population and real needs for our healthcare situation. This federal government will be there for Canadians every step of the way, just like we have since the beginning. Nous avons reconnu dans cette pandémie que le gouvernement fédéral doit être là. Et nous avons été là. J'ai fait une promesse aux Canadiens que le fédéral allait être là pour eux. Et on l'a démontré à chaque étape. C'est ce que j'ai dit encore une fois aux provinces, que nous reconnaissons à quel point nos systèmes de santé ont besoin de plus d'argent du fédéral. On a besoin d'augmenter les transferts de façon permanente. Et on va le faire. Mais en ce moment-ci, l'important, c'est d'aider les Canadiens qui en ont besoin maintenant. Et ça veut dire, par exemple, dans nos systèmes de soins de longue durée, que nous devons être là pour aider non seulement les grands-parents qui n'ont pas vu leurs enfants et leurs petits-enfants depuis des mois, mais aussi les préposés qui sont de plus en plus épuisés, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de nouvelles ressources. On a proposé aux provinces de travailler
tout de suite pour livrer concrètement pour les soins de longue durée, pour s'assurer que, quelle que soit la juridiction, quel que soit l'endroit géographique de ces aînés à travers le pays, ils vont recevoir toute l'aide et la meilleure qualité d'aide nécessaire pour les protéger. C'est l'engagement qu'on a fait et si on travaille sur ça maintenant, par exemple, on va aussi mettre en place des choses qui vont durer au-delà de cette pandémie parce qu'on a appris tous des tristes leçons là-dessus. Nous allons être là pour aider les provinces. Nous allons être là pour augmenter les coûts de transfert de santé. Mais évidemment, il va falloir qu'on passe à travers cette pandémie pour savoir exactement quels seront ses besoins long terme. On n'a pas de clarté sur notre situation économique dans 3 mois, encore moins 3 ans, encore moins 10 ans ou 30 ans. Donc, ces conversations, on va les avoir. Mais pour l'instant, on est là pour aider tout le monde directement, immédiatement, comme on l'a toujours promis en tant que gouvernement fédéral. Thank you. Prime Minister, U.S. President Donald Trump has adopted an America First approach to vaccine distribution. Wondering, first of all, if you have any concerns about our shipment transiting through Kentucky, and maybe more importantly, would you adopt the same policy for Canada, ensuring that any Canadian who wants a vaccine gets one before we start sending vaccine elsewhere or paying to have it purchased and sent to other countries? First of all, I can reassure Canadians that the contracts we signed with 7 different potential vaccine makers for more doses potentially per Canadian, just about any other country, are very strong and will be respected. I have no concerns about interference of shipments of vaccines to Canada. But at the same time, we've recognized from the very beginning that we don't get through this pandemic here unless we get through it everywhere. That's why Canada has stepped up as one of the early and leading members of the COVAX facility and the ACT Accelerator, which are initiatives designed to ensure that even as we get vaccines in Canada, there are vaccines available for the most vulnerable people around the world. We understand how important it is to do those two things together. Yes, as people have seen, we have prioritized getting vaccines rapidly to Canada, but that doesn't mean we are not also working at the same time to ensure vaccines to people around the world. We will continue to understand that that's just what we need to do as Canadians. A question for Major General Fortin. Bonnie Henry in British Columbia has said there were incredible threats about the supply, security of the supply, and that's why she hasn't said yet where exactly it's going to in British Columbia. I'm just wondering if you could describe those threats in a little more detail and explain what kind of response you've taken and whether or not there's actually going to be CAF involvement in that. So we pay attention to the wide range of threats. Agencies, the police services are paying attention to those threats that fall in their lanes, and very much ensuring that the appropriate levels in the provinces and territories are made aware of what those are, and they will continue to do that moving forward. But I think the underlying issue that you're raising here is that we need to ensure that some information is not divulged for obvious reasons. So when it comes to the exact routing, we prefer not to disclose the routing, the exact location or transfer points in the cold chain to protect the integrity of the supply chain. And I think there's enough flexibility in the entire supply chain to cater for the different possible threats, to include environmental threats like weather and so on and so forth. So we're very much paying attention to the wide range of scenarios. We're paying attention to all the possible threats. They're all being looked at all the time in this country. This is no exception. Merci. Prochaine question dans la salle. Oui, bonjour, Laurence Martin de Radio-Canada. Monsieur Trudeau, je comprends que vous annoncez plus d'aide pour les CHSLD, plus d'aide pour les aînés. Vous êtes prêt peut-être aussi à aider pour le coût des médicaments, mais la demande des provinces, c'est plus de transferts en santé. C'est leur demande prioritaire. Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas par ça?
dans la mesure où la santé, ça reste de compétences provinciales, est-ce que ce ne sont pas aux provinces de décider quoi faire avec l'argent? On a augmenté de dizaines de milliards de dollars cette année les transferts en santé, l'aide qu'on donne aux provinces pour le système de santé dans cette pandémie. Et on va continuer d'investir tout ce qui est nécessaire pour aider tous les Canadiens à travers le pays de passer à travers cette pandémie. C'est notre priorité et c'est la priorité d'ailleurs des provinces. Sur les arrangements fiscaux entre les provinces et le fédéral, j'ai reconnu qu'on va devoir augmenter les transferts de santé à long terme, mais notre priorité maintenant, c'est d'aider les Canadiens à passer à travers cette pandémie maintenant. C'est pour ça que nous sommes concentrés sur les vaccins, sur les aînés et l'aide qu'on pourrait donner si les provinces sont prêtes à travailler avec nous à nos aînés. On est là pour appuyer les Canadiens à travers de cette pandémie et pour le long terme. Next question in the room. In CBC News. Hi, Prime Minister. I guess my question to you is that it's been 2 years since the two Michaels have been detained and they are not home. Is it time for a different approach? Is it time for your government to contemplate Magnitsky sanctions? Over the past 5 years, as a government, we have had a real focus on supporting Canadians in difficulty in places around the world. There are many examples over the past months and years of Canadians that we have continued to work to bring home who were stuck in difficult situations. And we have developed an approach that looks at absolutely everything we can do to bring them home safely. And we have continued to do that every step of the way with Michael Kovrig and Michael Spavor. We will continue to examine all options necessary, and we will continue to do whatever we feel gives the best chance of bringing them home. That's what we've done from the beginning. That's what we are continuing to do every step of the way. And on this second anniversary, I want to take a moment to, first of all, praise both Michaels for their extraordinary strength and resilience in going through an unimaginable ordeal. Thank their families for being so steadfast and supportive, not just of their loved ones, but of the efforts that we're making as a government. And also thank our allies around the world who've continually brought this issue up, brought up the story of these two men as they are arbitrarily detained in China. The strength of the international community's advocacy alongside Canada for an end to this arbitrary detention and this coercive diplomacy is truly something to celebrate, even as we mark this somber 2-year anniversary since their detention. Je pense que c'est très important de souligner sur ce 2e anniversaire de leur détention à quel point ces deux Michael sont extraordinaires dans leur courage, dans leur persévérance, dans des situations inimaginables pour nous tous. Leurs familles ont été là pour eux, pour appuyer tous les efforts que nous sommes en train de faire pour les ramener et ont vécu des moments extrêmement difficiles au cours des 2 dernières années. Et je veux aussi remercier la communauté internationale, des alliés, des pays qui ont souligné à maintes reprises la situation dans laquelle sont pris ces deux Michael et de souligner à quel point il faut ramener ces Michael chez eux au Canada. En tant que gouvernement, ça fait des années qu'on travaille souvent de façon un peu dans l'ombre pour aider des Canadiens en détresse à travers le monde et on a eu des succès. On a appris comment faire tout ce qui est nécessaire pour les ramener et c'est toujours ce qui va nous guider. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va augmenter les chances de les ramener et on est toujours prêt à suivre toutes sortes de différentes façons de le faire. We'll take one last question in the room. Sir, you talked about how you've provided the provinces with lots of funding to deal with the pandemic.
Are you confident after talking with them today that the provinces, that the premiers and the provinces have actually spent that money and then also spent it wisely? The job of the federal government is not to judge how the provinces are responding to the pandemic. Our responsibility is to be there to support them in what they need to do. That's what we've done for Canadians from the beginning of this pandemic. That's what we will continue to do, whether it's supports on contact tracing, rapid tests that we've delivered by the millions, or vaccines we're rolling out as of next week across the country. We will continue to be there to support the provinces who are going through extremely difficult times right now. Obviously, there will be questions asked by citizens, by experts, by Canadians over the coming years on what was done, what could have been done, what should have been done. But my position as Prime Minister is to be there to support, to make sure we get through this the best possible way, and to be there to help the provinces whenever they need it, to make sure we're through this pandemic as quickly as possible, as safely as possible, and that we can rebuild an economy that will come roaring back. Merci, c'est ce qui m'a fait la conférence de presse ce soir. Thank you. Merci. The conference has now ended. Please disconnect your line. I can't.